Ánh sáng là vũ khí của bạn Randy trên những con phố được bao bọc trong một chiếc áo choàng bóng tối. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu, những bóng đen đọng lại trong những nếp nhăn khóe miệng. Anh ta không đeo kim loại, không có thứ gì có thể lấp lánh và cho anh ta đi. Bước chân của anh ấy lặng lẽ rơi xuống, anh ấy có thể đã là một cơn ác mộng được tạo thành từ chính bóng tối. Tuy nhiên, nỗi đau cứ thường xuyên gặm nhấm chân anh, nhắc nhở anh rằng anh còn rất nhiều xương bằng thịt. Những con phố anh đi tuần đêm nay đen kịt như vắng lặng. Phía trên anh ta, bầu trời bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Chỉ những người lớn tuổi nhất thành phố mới có thể nhớ được những ngày bầu trời đêm đầy sao, mặt trời thắp sáng ban ngày với vẻ huy hoàng rực rỡ. Và không có gì phải sợ hãi. Khi còn nhỏ, Ren đã từng mê mẩn những câu chuyện đó. Tuy nhiên, khi lớn lên, anh nhận ra ước mong một điều không bao giờ có lại là vô nghĩa. Ren cẩn thận xem xét các ngôi nhà, để ý xem có ánh sáng le lói nào từ phía sau tấm rèm dày che cửa sổ không. Anh cảnh giác nhìn lên bầu trời, để ý đến những bóng đen đang lượn trên đôi cánh lười biếng, và siết chặt lấy nỏ của mình. Từ một con hẻm hẹp anh vừa đi qua, đôi tai tinh tường của anh nghe thấy một âm thanh yên tĩnh nhưng không lẫn vào đâu được tiếng quẹt quẹt của que diêm. Ren bật một đồng xu và lao vào con hẻm. Ở đó, cuối cùng, một đứa trẻ nhỏ đang cúi mình cầm một que diêm thắp sáng. Bàn tay còn lại của cô ấy đang ôm lấy ngọn lửa, giấu nó từ phía trên, và khuôn mặt hốc hác của cô ấy sáng lên trong ánh sáng lập lòe. Trong tích tắc, Ren thu hẹp khoảng cách giữa họ và đánh bật que diêm ra khỏi tay cô gái. Giật mình, cô hét lên một tiếng, Ren lấy tay bịt miệng cô lại. Anh ta nghiền nát trận đấu bằng chiếc ủng của mình. Cô gái ngốc, anh thì thầm. Lúc đó mày nghĩ gì thế? Một cách cay độc, cô gái cạy ngón tay anh ra khỏi miệng cô. Tôi bị thương ở chân và tôi muốn xem nó tồi tệ như thế nào. Ren nhìn xuống đôi chân trần của cô. Dù vết thương của cô ấy là gì, nó không đủ nghiêm trọng để có thể nhìn thấy trong bóng tối. Tôi có thể đảm bảo nó không tệ như những gì bầy kền kền sẽ làm nếu chúng tìm thấy bạn. Ánh sáng nghĩa là cái chết, hiểu không? Cô gái mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một tiếng thét dài vô cùng vang lên từ đâu đó phía trên họ. Gần đến mức nguy hiểm, Ren đứng dậy và chĩa nỏ lên trời. Hãy ở lại phía sau tôi, anh ta cảnh báo. Một đôi cánh rộng lớn trong giây lát lấp ló bầu trời giữa các bức tường của con hẻm, và một con kền kền định cư ở rìa của tòa nhà, đang nhìn xuống con hẻm. Sinh vật này to lớn và gớm ghiếc, với chiếc mỏ sắc nhọn, độc ác dùng để xé thịt, và những cái móng có thể quấn quanh eo của một đứa trẻ hoặc xé toạc mái nhà của một ngôi nhà. Đôi mắt tròn xoe của con quái vật dán chặt vào Ren và cô gái với vẻ thèm khát vô độ. Nó kêu một tiếng và bắt đầu dang rộng đôi cánh để xà xuống chúng. Sau đó, nó lao về phía trước và lao xuống đất với chiếc nỏ của Ren được chôn trong ngực, rơi xuống đổ nát với đôi cánh rách dưới dang rộng. Con kền kền cất tiếng gáy hấp hối, co giật dữ dội rồi nằm im, sau khi lắng nghe một lúc để chắc chắn rằng không có người khác ở gần đó. Ren quay lại với cô gái, người đang mở to mắt nhìn cái xác quái dị. Anh nghiêm khắc nói với cô, em không bao giờ được thắp diêm ngoài trời vào ban đêm. Chỉ ở nhà, sau những tấm rèm dày. Hiểu biết, nhưng tôi không có nhà, cô rên rỉ. Đó không phải là mối quan tâm của tôi, phải không? Nếu những kẻ vô tri như các bạn cứ mang bầy kền kền xuống với chúng tôi, thì không ai trong chúng tôi sẽ có nhà cả. Cô gái hét cằm, khi người tạo ánh sáng đến, anh ta sẽ xua đuổi tất cả những con kền kền, cô nói một cách tự tin. Ren quay lưng rời khỏi con hẻm, lắc đầu. Nếu tin vào những câu chuyện dân gian khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn, anh ấy sẽ không tranh cãi với cô ấy. Đừng để tôi bắt gặp lại bạn những que diêm chiếu sáng, anh ấy nói. Trở lại phố, anh ngáp dài, tay chân rũ rượi. Chỉ vài giờ nữa thôi, và khi đó mặt trời mọc xám xịt âm u sẽ đưa bầy kền kền về tổ, và anh ta sẽ về nhà và ngủ một giấc cho đến tối. Anh cảm thấy áo choàng bị giật mạnh, và bực tức quay lại khi thấy đứa trẻ đường phố đã đi theo anh. Cô ấy đang nhìn anh ta với đôi mắt to và một cái bĩu môi tập luyện trên nét đói khát của cô ấy. Làm ơn, thưa ông có thể rảnh để ăn gì không? Ren thở dài và thò tay vào chiếc túi ở thắt lưng. Không nói nên lời, anh đưa cho cô một nắm hạnh nhân. Cảm ơn anh, người đàn ông đội tuần tra đêm tốt bụng, cô nói, ánh lên vẻ biết ơn rạng ngời khi cô nhét hạt hạnh nhân vào miệng. Ren định quay đi thì một tia sáng phản chiếu vào mắt cô khiến anh chú ý. Từ bầu trời phía sau anh ta phát ra một âm thanh kỳ lạ và khủng khiếp như thiêu đốt, không giống như bất cứ điều gì anh ta đã nghe thấy trước đây. Át đi tiếng kêu xa xăm của kền kền. Anh quay ngoắt lại, ánh sáng anh nhìn thấy trong mắt cô gái là một ngọn lửa nóng trắng rực rỡ, sáng hơn cả mặt trời. Nó xộc ngang bầu trời thành phố với âm thanh gần như chói tai, và trong vài giây các con phố V kép
Light is your weapon. Rand walked the streets wrapped in a cloak of darkness. Beneath his hood, shadows pooled in the hard creases at the corners of his mouth. He wore no metal, nothing that could so much as glimmer and give him away. His footsteps fell so silently, he might have been a wraith made of darkness itself. Yet the ever-present pain that gnawed at his leg reminded him that he was very much flesh and bone. The streets he patrolled tonight were as black as they were quiet. Above him, the sky was shrouded in thick darkness. Only the oldest people in the city could still remember the days when the night sky was full of stars, the sun lit up the day with unveiled splendor, and there was nothing to be afraid of. As a child, Rand used to be enraptured by those stories. Once he grew up, however, he realized it was pointless to wish for something that would never be again. Rand carefully scanned the houses, watching for any flicker of light from behind the thick curtains that covered the windows. He glanced warily up at the sky, eyeing the circling shadows that wheeled on lazy wings, and tightened his grip on his crossbow. From a narrow alley he had just passed, his keen ears picked up a quiet but unmistakable sound, the sharp scritch of a match being struck. Rand turned on a dime and plunged into the alley. There, at the end, a small child crouched, holding a lit match. Her free hand was cupped over the flame, hiding it from above, and her gaunt face glowed in the flickering light. In an instant, Rand closed the distance between them and knocked the match out of the girl's hand. Startled, she let out a scream, and Rand clamped his hand over her mouth. He crushed the match with his boot. "Idiot girl," he whispered. "What were you thinking?" Indignantly, the girl pried his fingers off her mouth. "I hurt my foot and I wanted to see how bad it was." Rand glanced down at her bare feet. Whatever her injury was, it wasn't serious enough to be visible in the darkness. "I can guarantee it's not as bad as what the vultures will do if they find you. Light means death, understand?" The girl opened her mouth to say something, but at that moment a long, unearthly shriek sounded from somewhere above them, dangerously close. Rand stood up and pointed his crossbow at the sky. "Stay behind me," he warned. A vast expanse of wings momentarily blotted out the sky between the walls of the alley, and a vulture settled on the edge of the building, peering down into the alley. The creature was huge and hideous, with a sharp, cruel beak made for tearing flesh and talons that could wrap around a child's waist or rip through the roof of a house. The monster's beady eyes fixed on Rand and the girl with a look of insatiable hunger. It gave a squawk and began to spread its wings to swoop down on them. Then it pitched forward and plummeted to the ground with Rand's crossbow bolt buried in its chest, crashing to ruin with its ragged wings outstretched. The vulture let out a dying croak, gave one violent twitch, and then lay still. After listening for a moment to make sure there were no others nearby, Rand turned back to the girl, who was staring wide-eyed at the monstrous corpse. "You must never light matches outside at night," he told her sternly. "Only at home, behind thick curtains. Understand?" "But I don't have a home," she whined. "That's not my concern, is it? If senseless people like you keep bringing the vultures down on us, none of us will have homes." The girl stuck out her chin. "When the Lightmaker comes, he'll scare all the vultures away," she said confidently. Rand turned to leave the alley, shaking his head. If believing in folk tales made her feel better, he wouldn't argue with her. "Just don't let me catch you lighting matches again," he said. Back on the street, he yawned and shook the weariness from his limbs. Just a few more hours, and then the murky gray sunrise would send the vultures back to their nests, and he would go home and sleep until evening. He felt a tugging on his cloak, and turned in exasperation to see that the street child had followed him. She was looking up at him with big eyes and a practiced pout on her hungry features.
Please, sir, could you spare something to eat? Rand sighed and reached into the pouch at his waist. Wordlessly he handed her a handful of almonds. Thank you, kind night patrol man, she said, flashing him a look of radiant gratitude as she shoved the almonds into her mouth. Rand was about to turn away when a flash of light reflected in her eyes caught his attention. From the sky behind him came a strange and terrible sound of searing and burning unlike anything he'd heard before, drowning out the vulture's distant cries. He whirled around. The light he'd glimpsed in the girl's eyes was a brilliant blaze of white-hot fire, brighter than the sun. It streaked across the sky over the city with a sound that was almost deafening, and for a few seconds the streets W.